Ребята, дорогие гости, сегодня у нас в семинаре присутствует внук основателя техники Грейси Jiu-Jitsu Ралек Gracie. Приветствуем его. First, that the philosophy of Jiu-Jitsu that I was taught and the approach to teaching children is very important to note that the objective is non-violence. The objective is to teach the kid to be confident and strong, but to be able to defend himself against an attacker and preserve the attacker and himself and get control of the situation rather than just win the fight punching and smashing somebody's face. Does that make sense? Он говорит, что философия джиу-джитсу это не просто набить кому-то лицо, да, а быть сильным, смелым, научиться себя защищать, быть уверенным. И даже если вы попадете в ситуацию и вам придется защищать себя, то в первую очередь вы контролировали весь этот процесс и стали победителем как бы мягко, да, то есть не грубо, не были жестокими. So let's get started. Давайте начнем. Yeah. Let's do this. Let's have. Okay. The very first technique here. I put my hands out really wide, and I put my legs out wide, and then I step over his legs. So hands out really big for base, and step the legs over. Okay? Boom. Hands. Он ставит руки широко и ставит ногу широко, и потом перешагивает, садится. Дарит. Держись, держись. Держись крепко. Крепко придавливай его всем телом. Кто еще? Ребят, давай. Первый раз. Nice. Good. Now, when we mount here, we put the hooks in. Когда вы сидите на животе, надо ногами Puts the hooks цепляться in, and he hugs my neck with one arm. и хватать голову, шею. And then he puts his hand out for base on the other side. И ставить руку на другой стороне, чтобы And now равновесие. he's waiting to switch hands when I push him. И он ждет, чтобы поменять руку, когда он будет его толкать в другую сторону. Oh. Good. Very nice. Вот тот, кто снизу, чаще всего либо толкает вас, либо начинает крутить. Go back. So if he spins, and I'm trying to do this, and he just roll, I'm gonna get stuck. You see? Go back. No, but move your hand on the inside. Inside. They bring the hand across, and they start to roll. Look, I can't stop you now from rolling, and I get stuck. Can you explain that? Когда человек поворачивается, если вы все еще держите его вот этой рукой, то вы не можете остановить этот поворот, и тогда вы падаете. So, what we're going to do is two things. Push it like this. Когда тот, кто лежит снизу, толкает, We're going to swim. он меняет руки. Back inside. И ложится и хватает шею. Видишь, как он ложится? That's one. Там Это ложится. первое. Второе. Если я поворачиваюсь, он поднимает ногу в ту сторону, куда я поворачиваюсь. Если я продолжаю крутиться, он не останавливает. И опять садится. Или если я поворачиваюсь на живот и останавливаюсь, то он садится мне на спину.
push my chest. Я толкаю, I swim and I hug. он перехватывает мне шею по ногу. Если я поворачиваюсь, Leg up. он поднимает ногу и позволяет мне это делать. So one person is just going to push one time and then roll one time. And then switch. Тот, кто снизу, один раз толкает, а один раз поворачивается после этого. Понятно? Any questions? А потом меняется. Ясно? Проход ноги не надо делать. Уже один садится сверху и сразу начинает делать. Поняли? Либо толкает двумя руками, а потом поворачивается. Раз. Два. Now we switch. Меняемся. Don't get your foot stuck. Move your foot. Don't get your stuck. Keep the foot open. Push your foot out. Yes. Move. Yes. Good. And then go back 2 steps away. Look, put the other leg up. Say you put your other leg up. We switch Много sides. надо понимать, как бы ставить в ту сторону, куда он крутится, чтобы она не попала под него. Very good. Thank you. Понятно? Пара. Very good. So the wave is coming. I'm going to go boom here. You see? So I go this. Boom. I change levels a little bit. I block my face here. Everybody do this. Get in your stance. Bend your knees. Open your base. Go. Широко встали, Get in your stance. Put your hands on your head like this. Тихо. Разбежались немножко, пожалуйста. Руки Put your мешают. hands on your head. Tight. Bend your knees. Yes. Lean. One. Base. Шире ставим, устойчивее. Base. That's the move here. Good. Как So домик должны. when I go to hit, you bend a little bit and you come in and you hit me here with this. Go. И вперед, Go. толкаем, Nice. толкаем. Good. And then you wrap my waist here. Хватай спину. Boom. And your head goes to the inside, to the front. Голова идет в And середину. you hold here and you stay here. Base. Nice. Very good. Okay. So now it's my turn to go to hit him. And now, so as soon as I start coming in, he steps in and he blocks his face. Boom, I swing a little bit and then he wraps my waist. 1, 2. Okay? When you wrap the waist, Когда корпус хватаете, this hand grabs. эта This рука идет hand вокруг, grabs the а wrist. эта рука хватает за No руку. thumb. Без пальцев. Так не хватаем. Так. Here. And pull the hips in. Подтягиваем его спину к себе. And keep your head tight close. И голову прижимаем. From here, I can't punch him very easy. And if I punch him, I'm not going to be able to stop him from taking me down. So if I start punching, he's going to take me down easy. Explain that. Он говорит, вот в этой позиции, когда вы спину прихватили и прижали его к себе, он может вас бить, но эти удары будут слабыми, и это меня никак не остановит, чтобы я его уронил. So the most dangerous opponent when you get here is not the person who punches or scratches you. It's the person who does this. Is the grappler here, the wrestler, the sambo guy. That's going to be the problem. And that's why you have to have a solid base and you have to pull the hips in tight. Good. Any questions? Or can you explain that first? Да. Вот в этой ситуации, когда вы спину его прихватили и прижались к нему, тот, кто бьет вас, это не самый опасный оппонент. Опасный оппонент тот, кто будет с вами в этой позиции бороться, кто знает борьбу, понятно? Но в любом случае ваша задача прижать его сильно к себе, тогда это может нейтрализовать все возможности. Понятно? So I want to see the guy who's coming in with a solid base. Boom, block. Boom, look at the base. Here, here. Tight knees, tight. Boom, and we go. Он говорит, самое главное, чтобы вы сделали сейчас хорошую устойчивую стойку и плотно стояли на ногах, и в общем, сделали все, как он сказал. Any questions? Вопросы есть? The guy when you're the bad guy, when you're throwing punches, Когда тот, кто будет бить, don't go like this. не надо так. Go. No, like boom here, boom.
Good. Okay? Let's go. Поехали. Быстро, 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 по паре. Убежали. Ой. So when I want to go here, my head goes here. Yes. Now, this is good. This is good. This hand, because you switch sides, this hand, this wrist now, because you're pulling the arm that's wrapping. You're pulling the arm that's wrapping his back. And now use your head to his head tight. Pull his hips in. Good, Nick. Good. Move a little bit. Move, throw him a little bit. Yes, good. Very good. No takedown yet. Переводим парня, как клинч. No takedown, just a clinch. That's the clinch. Lock your face. Lock your face. Go. Клинч. Положить на грудь, животом прижаться. Животом прижаться. Pull hips tight. Good. Fits. Nice. Very good. No, again. Yes, good. Time. There you go. Slide up, please. So, if you get here, boom, and you're tight, you can hook the leg. Можно зацепить ногу. Or you can just fold them. Или можно просто завалить. And they fall. Boom. So, when I hook the leg, I hook it, I drive with my head, and then I step. So, Он говорит, когда он цепляет ногу, он толкает головой. I drive with my head, and then I step hand. I Он let после этого go. делает шаг I let go of them. и отпускает. Не падает. Knees down. What you don't want to do is if you get in a fight in the street, is to hit your knee on the concrete. Он говорит, потому что если вы на улице будете просто в него плюхаться, то вы можете ушибить колено. Very bad. Понятно? Поэтому вам не должны плюхаться на него, надо просто You want to поставить. hook? If you let go of hands, it's very Не important холодно, а юбка. that you don't drop your weight on them. That you put your hands wide for base, and you land with base instead of weight. Because you're not gonna knock them out with your weight. You're just gonna give them an opportunity to throw you. Не надо на него плюхаться, потому что вы его не нокаутируете этим, но при этом дадите ему возможность вас перевернуть. Поэтому не надо плюхаться, надо, после того, как вы сделали зацеп или повалили, вы надо поставить ногу и руки, чтобы у вас была So we're gonna play right now. I'm gonna take him down, and then he's gonna try to throw me off, and you're gonna see. Go. Very good. So let's do the leg hook, and let's do just the fold. I use my hands, and I use my head, and I fold him back, and then put my hands out. Сейчас будет делать зацеп снаружи, когда делаете зацеп, не
падаем на него, ставим ногу, потом руки и садимся. Понятно? Колено биться не должно об землю, и вы не должны падать. Все понятно? Давай. Yes, very good. Мы контролируем. So now what happens is he's going to start to bring his hands inside, push me a little bit, Первое, что он будет делать, это пытаться столкнуть его рукой изнутри, как like this, forearms. предплечье. Okay? So what I want to do is I want to push his arm across and lay down here. И при этом он толкает его руку в локоть, чтобы она крест-накрест ушла в противоположную сторону. Lay down here. И ложится сверху грудью на трицепс. Raise your hand if you know this. Кто знает? Very good. So now I come under and I grab his wrist. Вторая right here. рука перехватывает его кисти с противоположной стороны. Так, слушай, внимательно. And now I adjust here. И он садится с другой стороны и его прокручивает. Raise your hand if you know the arm lock. Кто знает рычаг? Good. So now this first part Так, смотрим внимательно и слушаем, что делать is будет. very common. If you mount somebody, if you're in a tournament or if you're in a street fight, it's very common that somebody brings their arms inside. И на улице, и на соревнованиях очень это одна из самых распространенных ситуаций. I should already have my hooks in. I should be very close. Ногами уже зацепился, он лег на него плотно и его держит за шею. Now he pushes up a Он little пытается bit. I толкнуть. push across and I lay down. It's very important that my chest goes behind the arm very fast. Вот он, когда Владимир пытался его толкнуть, он эту руку пропихнул и лег на нее сверху. И ее еще больше столкнул в ту сторону, своей грудью. Понятно? I can also get this by slapping him in the face. То же самое может произойти, когда он его сам начал бить. Он эту руку просто берет и переводит в And сторону. pushing the wrist and the elbow and laying down. Толкает кисть и локоть и ложится сверху на трицепс. Right now it's very hard for him to get his arm out here. Сейчас очень тяжело эту руку вернуть обратно. I come under, I grab the wrist with the thumb. Он второй рукой из-под головы хватает руку, Hand on the как ground. стакан. Здесь большой. Hand on the ground. Ставит руку, The weight is on the elbow and the вес hand. на локте и на второй руке. And now in one jump, I jump И в up. один прыжок он подводит колено к локтю. This Смотрите внимательно. knee comes up to my elbow, and this knee comes off the ground, and my foot goes to the ground. Колено идет к локтю, а вторая нога становится на ступню. Понятно? One move, Это одно движение, как в одно движение должно быть. if you can. Руслан, сядь, пожалуйста. Бьем, спихиваем руку, перехватываем, садимся. Hand on the elbow. And now, chest up, hips forward. Look at the foot Теперь here. встаем и его Open the foot, hips, вытягиваем вверх. control. Turn towards me. He checks. He pushes Он into me. пытается спихнуть его, And I столкнуть. hold. And then I switch. When he calms down, Когда он успокоился, I push through. Look, он толкает I руку и make a перехватывает. little pathway, a Как little window. коридорчик делает коридорчик. The other hand grabs my own wrist. Хватает кисть. Now spin. What you guys are going to try to do is you're going to try to spin right here. Вот так вот не надо. Вы сейчас так будете все делать, так не надо. Надо сначала освободить голову. Look, the arm comes first. I Сначала put the рука. weight on the hands. I lean and I sit on him with my hip. Он переводит And I вес на step руку и over. садится на него, потом перешагивает. Now when you land here in the arm lock, control
think about control with your legs. Keep your legs tight. Lay back. Когда вы уже пришли на рычаг, самое главное контролировать. Control the wrist. Ногами и контролировать кисть. Like a big sandwich. Как большой бутерброд. Hold it. And now, knees tight. Коленки вместе. Slowly, I raise my hips up. Very slow. Медленно поднимаем таз. Now, are you going to break somebody's arm? Are you going to really try to hurt somebody's arm in your school? Вы реально будете ломать руки в школе? Кто будет ломать руки в школе? No. Нет. Absolutely not. What I'm going to do, when I'm in school, when I was in school, I got Когда a он был в kick школе, one time, and I said, hey man, hey, it's time to calm down a little bit. You got to chill out, you know? This is not cool. You know, no more, you can't play with me like that anymore. он говорит, надо успокоиться тебе, ведь не стоит вообще ко мне приставать. And he said, okay. Он говорит, ладно. And so, I step, and I get up here. Boom, and I say, okay, cool man, cool, go, boom. That was like a 9.5. 9 баллов. 9 What does that mean? 9 половиной. Does that mean like almost? Вот, это и не делай. That's not, oh, almost 10. Good. Ой, One more. Ой, иди. Все. Давай, не тормози, не выходит. Let's go. Freeze. Go back. Обратно возвращайся. Right here. Guys, the only thing that's going to make the move work right now is if he smashes all of his weight behind the arm. Все это движение будет работать только если он ляжет очень хорошо на Tell эту him руку. on the bottom to escape and pull his arm out. Выдерни руку. Уйти, да, Go, уйти. get your arm out. Go. Tell him. Go. Давай. See, he's gone. He's gone. That's it. It's over. It's over. You cannot escape the arm. So it's very important, the pressure, the chest, very heavy. Он говорит, очень важно давить грудью очень тяжело. That's the mistake all of you are going to make. Это самая главная ошибка, которая сейчас будет или была, или будет в будущем, если вы будете делать But it's неправильно. very important that we make that mistake in here. Самое главное, чтобы мы ошибки делали тут, Because then it's not a mistake. потому что это тогда не ошибка. It's just, you were just learning. You know what I mean? Просто учишься. So when he does the move a little bit wrong, it's good for everybody. Если Боря делает движение не очень правильно, это хорошо для всех, и для него в том числе. So we should say thank you to Мы him. это можем исправить. We should say thank you to him for volunteering to go and do it so you guys can all see and we all learn. Does that make sense? Он говорит, что в данном случае Боря сделал всем подарок, да, тем, что то, что он сделал, не очень правильно, мы теперь знаем ошибку. So do it one more time now and keep the chest tighter. Go ahead. Сильно ляг грудью, когда грудью переведешь, прям навалить грудью садись, чтобы рука не могла выйти назад. Yes, he's using the hooks. Look, he has to use the hooks. Чтобы сделать все правильно, нужно зацепиться ногами, по-другому не получится. And now he comes under the head. Go. Теперь подцепляй его руку под головой. Head. Вот такие. Hold on. Пальцем вместе. Now, he doesn't bring the hand inside yet. His hand is on the ground still. Ставь Base. руку на... Now we're gonna bring the knee up. Теперь колено пошло. Boom. Pull this tight. Put this hand here. Тяни руку Here. плотненько. Holding his elbow. Держи локоть. Tight. Hips forward. Теперь вставай Chest и up. толкай его. Open this foot up right here. Hips forward. Tell him to turn. Попробуй повернуться. No. Go back. Ты стой его контролируешь. He's not ready to spin right now. Пробуй повернуться. Now, if he turns to his knees, the hooks go in, and you're on the back. Если он повернулся на живот, значит тогда The он move заходит changed назад. now. Now he gave his back. That was a bad move. And now he's here. Look, boom, he's back. Now, if he goes back, he's back to here. But keep your chest tight and grab his wrist again. Опять держи плотно грудью. So, hold on. Так. Hold on. If the guy rolls to his knees, it's a different move. And everybody said that we already know that.
Если он поворачивается, продолжает поворачиваться на живот, обратно, дальше, то это уже другое движение. You put the hooks in and you take the back, and then it's a different finish. Go back, turn on the other side. So he's saying here, now what we're talking about is somebody who doesn't turn to their knees, but just tries to turn in a little bit, and then they give up. Сейчас мы разбираем тот момент, когда человек не вверх на живот, он не поворачивает. Понятно? And then when they give up, when he gives up on the bottom, now you push through, and then you come under, and you grab your own wrist. Here. Yes. Now, this hand spins around. No. Straighten your arms and push his hand into the ground. Put the weight here. Поставь руки на землю и навались на руки вес. And now lean and step over his head. And lay back. Now, keep your legs tight. His legs are too loose. Legs, knees together, tight, everything tight. Now, easy on his arm. You guys are going to put too much pressure. This is too much. Relax, relax. Slow. And then you say, hey man, promise to stop messing with me. You negotiate. You know negotiate? Very important. Very important. So, okay, stop. Good. Time out. No need. If he puts a little bit of pressure and he taps, that's okay. Если он делает болевой и партнер стучит, то это нормально. But don't forget to tap. Но тогда не забывайте стучать. А вы не забывайте отпускать. Let's do it. Make sure you keep the chest heavy. Grab the arm. Bottom person. Help each other out. Молодец. Крутанул. Все, молодец. Замок надел. Молодец. Могут все пытаясь меня убедить. Ему понравилось с вами бороться. Оценил вашу технику. Достоинство. Он говорит, я уверен, что все остальные, кто не боролся со мной, могут быть лучше, либо такие, либо даже лучше. Он говорит, самая главная проблема, что здесь, в России, что вы слишком серьезны. Надо больше, вам не легче относиться ко всему. Ой, это серьезная штука, но в то же время. Нельзя тренироваться так, как если бы вы на каждой тренировке бьетесь друг с другом на жизнь до нас. I train with you. What I just did with you guys, I play with you guys. I play with adults back home. Он говорит, так как я с вами сейчас работаю, так же мы работаем как взрослые. Go. Good. So I'm playing. I let him get on top of me. And then I see if I can escape. But I'm Он not. говорит, он позволяет мне сделать какие-то вещи, и он в это то же время смотрит, насколько он может уйти из какой-то позиции или не уйти. The people who are the best at what they do have fun while they do it. Люди, те, которые достигли больших высот в чем-то, когда они делают то, что они умеют, они
you've been very получают serious all the time, удовольствие и веселятся, играют. if you're very serious all the time and you lose, you're going to be crying and you're going to be sad and it's going to hurt you. Если вы слишком серьезно относитесь, слишком серьезно к тому, что вы делаете, то в данном случае джиу-джитсу, то когда вы будете проигрывать, то вас это будет очень сильно расстраивать. Very good. Another thing is the story that happened with the kid who got choked. We should talk about that. Yes. Есть история в Америке, недавно произошла, когда The kid choked. He was with his uncle. He was playing jiu-jitsu with his uncle, and he got his uncle in a choke from behind like this. ребенок с дядей игрался. Boom, and he was squeezing. И ребенок взял своего дядю в удушение. And the uncle didn't tap, or he didn't know how to tap. И папа дядя не постучал вовремя или даже не знал, как стучать. They don't have experience. No, the guy did. The kid did. He knew, like, he maybe saw the UFC and maybe did a couple classes, but he knew what he was doing. He had the choke. The choke worked. Парень, ребенок, тот, который делал движение, он смотрел бои, может быть, где-то тренировался чуть-чуть, он знал, что он делает. What he didn't know is how dangerous the choke is. Но он не знал, насколько опасно движение. And so he was holding his uncle, and his uncle, he fell asleep, he passed out. And he didn't know, so he kept squeezing. И получилось так, что дядя, которого он душил, отключился, а ребенок не понял даже этого. И он продолжал душить. And he held for like another 40 seconds. И продолжал душить 40 секунд. And they're at a party playing, everybody hanging out. И He's вокруг holding, был народ, но никто and ничего не people walking заметил. around, but not really paying attention too much and not really knowing. И люди, которые ходили, они так продолжали думать, что они все еще играют, но даже ничего не поняли. And he killed his uncle. И он удушил его раз. Gone. Gone. So it's very serious. Поэтому это очень, с одной стороны, это очень серьезно. What you guys are learning, the real techniques for the street, for real fights, Когда вы учите детей, so that you которые... can protect yourself from somebody who wants to really hurt you or take something from you. Когда вы изучаете джиу-джитсу, который вам будет помогать и помогает в любом бою на улице, на соревнованиях, But with great power comes great responsibility. это большая сила, которую вы приобретаете, также вы должны ощущать большую ответственность за то, чем вы владеете. So just like Batman, you have to use your power for the good. You have to help people. Как Бэтмен, вы должны использовать свою силу в своих намерениях. That's right. Хороших. And know that when you choke somebody, they can fall asleep in 8 seconds. И знать, что если вы кого-то взяли на душение, то в течение 10 секунд он заснет. It's not good for their health. И это So нехорошо для здоровья. don't do that for play. Only with somebody who knows jiu-jitsu and knows how to tap. И это можно делать только с тем, кто знает джиу-джитсу и знает, что надо постучать. And in the street, when I was young, when I was like maybe 5 years old, 8, 10 years old, I got a kid in a choke and I held the choke and he's okay. And I choked him and I knew that he wasn't going to escape and I knew that I could put him to sleep if I wanted to, but I didn't. And I said, okay, and I let go and I said, hey man, you gotta stop, messing with me. And he said, okay. Go ahead. Когда ему было 10 лет, у меня была ситуация с таким же по возрасту, как и он. Они подрались, он сделал душение, но поскольку он знал, что он делает, и он контролировал все, и знал, что человек не может уйти, он не стал душить его. And then the next day, he was my friend. На следующий день они были друзьями. Very cool. Any questions? Вопрос есть? Let's do a picture. How long you can make a choke? Yeah, you do it for more than like, if you do it, they say like anywhere between 20 and 40 seconds, you can cause irreversible brain damage. Если ты душишь дольше, начиная с 20 секунд до 40, продолжаешь душить, то это уже необратимые последствия.
в тюрьму, если вы так будете поступать. Помимо того, что вообще это нехорошо. So, especially because you know, you guys Особенно know потому, что that вы знаете. you have control, you understand the moves. So it's Поэтому very вы должны important. контролировать все, что вы делаете. But yes, 10 seconds, you put somebody to sleep, you let go, or you don't put them to sleep. You just put them in the choke, and they give up, and then the fight is over. Как правило, человек сдается, когда он начинает делать удушение, но даже если вы его удушили чуть-чуть, и он заснул, как говорится, максимум 10 секунд. Very good. And the same with the arm lock. You get somebody То же самое и с болевым на руку. don't just break their arm. Не надо просто взять, брать Hold и the arm замазать. and say, man, hey, it's all good. Like, you know, there's no reason to break somebody's arm. Ever. Like, there's really never a reason to break somebody's arm. You don't need to do that. You guys will not have to worry about that for a long time. But right now, if you get the kid in your school, it's never worth it. The kid can call you so many names. The kid can push you. He can throw your food tray on the floor. You never should break the kid's arm because of that. But you should use the arm to make him say, okay, I won't mess with you again. You negotiate. Вся техника, которую вы изучаете, болевые на руку, да, в частности, это для того, чтобы вы их просто победили. И не для того, чтобы взять и сломать руку